മതിയില്ലേ സാർ? കാണാം കാണാം. ഇനി ഓപ്പൺ ആക്കണോ സാർ ക്യാമറ? ഓപ്പൺ ആക്കിക്കോ. കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ കാണിച്ചോ. ഇത് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ കാർ പോർച്ചിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു അലുമിനിയം ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു പുതിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലൊരു പേരും ഇതൊക്കെ സിൽവർ ഇതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. മെയിൻ ഗേറ്റ് നിങ്ങൾ വരാത്ത കാരണം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാർ CT ബ്ലോക്കിന്റെ അടുക്ക് പോണോ? CT ബ്ലോക്കും വേണം, മറ്റേ പുതിയ സിവിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. CTയുടെ മുകളിലൊന്ന് കാണിച്ചേ. മുകളിൽ അവർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പലരും. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റൂമായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു. വെറുതെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിരുന്നു അത്. അതൊരു റൂമായിട്ട് തിരിച്ചൊരു ലാബായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലത്തെ ഫ്ലോർ അങ്ങനെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ടൊരു ലാബിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ. യെസ്, ജിസ്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിവിൽ ക്ലാസ്സസ് ഈ ബാച്ചിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്ലോക്ക്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാട് പിടിച്ചു. ഒറ്റപ്പുല്ല് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഡെയിലി അവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ കുട്ടികൾ, ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം അവിടെ ഓടിയിരുന്നു. ആകെ പുല്ല് മുളയ്ക്കാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെയും ഇപ്പം നല്ലോണം പുല്ലായിട്ടുണ്ട്. ജോഫി തിരിഞ്ഞിട്ടാ കാണണേ. അത് ക്യാമറ ശരിക്കും പിടിച്ചാലേ കാണുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ജിംനേഷ്യം കോംപ്ലക്സ് ആണ്. മുകളിലേക്ക് ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അതിലും പല എക്യുപ്മെന്റ്സും തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനകത്ത് കയറി നോക്കിയിരുന്നു. ചിലത് ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിലത് കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയം, അതിൻ്റെ താഴെ ക്യാൻറ്റീനും ഓപ്പൺ ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ക്യാൻറ്റീനും ആണ്. ഏകദേശം 1.5 വർഷമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻറ്റീൻ. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈഡിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കുള്ള പാത്താണ്. ഓഡിറ്റോറിയം ബിൽഡിംഗ്, താഴെ സൈഡിലെ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ DCP കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ വിൻഡോസ് ആണ് സൈഡിൽ. ജോഫി ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് നടത്തിച്ചു. സോറി കേട്ടോ ജോഫി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സർ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കോളേജ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളൊരു 1-2 ആഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ കോളേജ് ഓപ്പൺ ആവും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്കിംഗ് സ്പേസും അതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണത്. കാരണം ഈ അവിടെ ആൾക്കാർ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ വർക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ ഭാഗത്തും വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, അതുപോലെ ആ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്ലോക്കിൽ വർക്ക് നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ കുറേ അവിടെ വെൽഡിങ് വർക്കുകളും കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് റൂംസിൽ നമ്മൾ ഡെസ്കും ഇതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറേ വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാറാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഓൺലൈനായിട്ടല്ല, ലൈവായിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ലൈവ് വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്, ജോഫി. താങ്ക് യു സർ. So let us continue with what we had been discussing. Today we will take up one topic from the 4th module, which is titled email writing. It is part of the 4th module, and it is very important because we have a question which is related to email writing. That is, this is the question paper. It's a model of a question paper.
if you look at the sixth question in part C, it is an exercise to write an email. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. Write an email. The topic will be given, and based on that, you can write an email. So how to write an email? What are the things that you should take care of? These are the things we are going to discuss, because it's a 5-mark question. So you can easily score 5 marks if you write the necessary elements that are required for an email. So എല്ലാവരും technology enabled ആണ്. They are all using technology. You may also have an email account on your phone. I am not very sure how many of you regularly use email. എത്ര പേര് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ്, ജോഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എക്സസൈസ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇമെയിൽ യെസ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എക്സസൈസ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി വിൽ ബി യൂസിങ് ഇമെയിൽ. അപ്പോൾ ഇമെയിലിൻ്റെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇമെയിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ഈസിലി പ്രിപ്പയർ ആൻ ഇമെയിൽ ടു ബി റിട്ടൺ ഫോർ ദി എക്സാം ഓൾസോ. വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് an email on a computer or on a smartphone, it is easier because you just need to type the person to whom you have to send your email, and you can write the subject matter and then you can click on send. But when you write for the exam, it is slightly different because you have to write it in a particular format. പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. That is, you have to write the from address also. നോർമലി നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നോളൂ. Our email ID appears automatically in the email that we compose. But in exam, when you write for the exam, you have to write the from address. So that is the thing that you have to note when you prepare an email. You have to write the from address, you have to write the to address, you have to write the date. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഡേറ്റും ഫ്രം അഡ്രസ്സും ഒക്കെ നോർമലി അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യൂഷ്വലി എവറിത്തിങ് കംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ കമ്പോസ് എൻ ഇമെയിൽ, ഓക്കെ, എൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ്. സപ്പോസ് ഐ ക്ലിക്ക് ഓൺ കമ്പോസ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വരുന്നില്ല, ടു എന്നുള്ളത് മാത്രം, ടു ഫീൽഡ് മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേണ്ട, ഈവൻ ദ ഡേറ്റ് ഫീൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ദർ. ടു, then subject field, then you write the message. This is how you compose an email on a device, on a computer or on a smartphone. But what happens when you compose on paper? You will have to write all these things. പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഴുതേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ്, സോ ദർ ആർ ഫീൽഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീൽഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ് ഫീൽഡ്, ഫീൽഡ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. സോ വി ഹാവ് എ ഡേറ്റ് ഫീൽഡ്. See, this is the date field. First one is a date field. Then you have the from field. Then you have a to field. And then you have the subject field. So we have 4 fields. Okay, 4 fields.
This first one is the date field, then the from field, that is our address. The sender's address is called the from field. Then we have the to field, and then we have the subject field. Okay. So I will just type it in the chat box. What is from? From is the sender's email ID. Okay, sender's email ID. And to is the recipient's email ID. Recipient's email ID. And subject is the topic of the mail. These are the things which are included. When you actually send an email, not only the date, even the time will come in the email. But here, when we are sending an email, you can just include these four fields in when we write an email. You can write it in the form of the table as is given on the screen, as you can see on the screen. You can use it. You can write like this, and you can write these fields, these four fields: date field, from field, and subject field. Okay, so if you include these four fields, it would be easier for you to understand. So that's why I have typed it on the chat box. So after writing these four fields, you have a larger box which can be called the message box. It is into this message box that you write the message that you are sending to the recipient. So that is the message box. So this is the format of an email. So the difference between an email that we send on a device and the email that we compose on paper is that you have additional fields like date field and from field, which are not there in not required when you are sending through a device, because the device automatically picks up the from address, the date, etc. It is system defined. It will be defined by the system. Therefore, you don't have to type it. But when you are writing an email, you will have to type all these things into the email that you are sending. Now let us look at these fields. Actually, the email I have shown you has some errors. Okay, look at the email given below. This is actually an activity. Look at the email given below and pick out the errors in format, spelling, and punctuation. So there are three types of errors you can find in this email. One is the error in format. The other is the error in spelling, and the third one is the error in punctuation. Okay, first you have the format errors. See, what is the format of a date? When you are writing a date, when you learned the formal letters, when we learned how to write a covering letter, we had learned that the format of a date is in a particular format. Okay. So 2020, April 21, date is coming at the end. Is that the actual format of a date? Is it the, yes, exactly. Yes, Srilakshmi. It should be 21st April 2020. That is correct. So the date should come in the beginning. Yes. DDMMYY. So it should be, the date should come in the beginning. So you can write 21 April 2020. So that is the first error in format of the date. The next error is in the error of the email IDs. The email ID has www. Email IDs do not www. What is www? What is www? Exactly, it is World Wide Web. Yes. So that is how the websites begin. Websites in the
നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് www എന്ന് പറയുന്നത്. This is not the way in which email IDs begin. Email IDs begin with a username. Okay, that is how email IDs begin. They begin with a username, and after the username, there will be a symbol called the @ symbol. Okay, this is called the @ symbol. So you have a username, then you have an @ symbol, and then you have a domain name. Okay, these are the elements of an email. So username, then an @ symbol, then the domain name, and there is a last part. It's called the domain type. Okay, so these are the 4 elements of an email ID. Everybody needs to know this: username, @ symbol, domain name, and domain type. So if you correct this from address, from address wrong. Suppose I am going to correct this from address, I can rewrite it. Okay, how can I rewrite this from address? Can you rewrite it properly? Errors മാത്രം മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. You can remove that www. Then how will you write? From address മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ. From field ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. I'm waiting for a response. How do we correct it and write it properly? Yes, okay. Yes. So ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, abc@example@gmail.com അല്ലെങ്കിൽ abc@example.com എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. example.com എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ABC എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ നെയിമും @ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ, ദെൻ യു ഹാവ് ദ ഡൊമൈൻ നെയിം എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് com is the type of domain. So what do you mean by a type of domain? Com indicates that it is a commercial site. Okay, the commerce com indicates that it is a commercial site. Then if it is a org, okay, we have domain names like .org. It means that yes, it is organization. Okay, then we have land specific, country specific domain types like .in, which indicates that the country to which it belongs. Like if we have a domain name .in, olx.in, means it is a site which belongs to India. Google നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ google.co.in എന്ന് കാണാം. So that co stands for company and in stands for India. So these are the subdomain features. In stands for India. If it is PK, it stands for Pakistan. If it is JP, it stands for Japan. If it is NZ, it stands for New Zealand. If it is AU, it stands for Australia. Angana, you can identify the places to which these domains belong also by looking at just the domain name. So the domain type is indicated.
So we have the domain type also. So these are the parts of an email ID. If you don't type the email ID properly, it will not reach the recipient. ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ജിമെയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഈ ജിമെയിൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദേ അൺനോയിങ്ലി ദേ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ആസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരുടെ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, ഈ മെയിൽ പലപ്പോഴും ബൗൺസ് ആയി. So we have to be very careful about while typing email IDs. A small error can bounce your mail back. It will not reach the recipient. Even a minor error will cause. Yes. സർ അതെ, ഞങ്ങള് NSSന് വന്നേക്കുന്നവര് ഒന്ന് ലീവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് തരും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അതിൽ മൂഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. മൂഡിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ? എന്താണ് സർ? മൂഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അറ്റൻഡൻസ്? യെസ് സർ, അതിൽ വെച്ച് കയറിക്കണം, മൂഡിൽ വെച്ച് കയറിക്കണം. ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. So this is the ഓക്കെ വാട്സാപ്പ്. എല്ലാവരും മൂഡിൽ വഴി കയറിയില്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് വഴി കയറുകയാണെങ്കിൽ മൂഡിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്ത് പോകും. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും വാട്സാപ്പ് വഴി കയറിയോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മൂഡിൽ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിയുന്നതും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ആബ്സെൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഞാനതിൽ ആക്ച്വലി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് സിസ്റ്റം, അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളതിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ്. വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് അവർ അറ്റൻഡൻസ്. അതിൽ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ സെഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിവൈസ്, നിങ്ങൾ ടാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ ഏതിലാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. മൂഡിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. മൊബൈലിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so we are talking about email IDs. So email IDs are very sensitive, case sensitive, and letter sensitive. If we type a wrong letter, the email will not reach the intended recipient. So that is why the format of if you write wrong format also, then the system will not accept. Then so we have format errors you find here in this email. Then in the subject there is an error in spelling. Okay, so we have format errors, spelling errors, punctuation errors, etc. So here there is a spelling the subject line. What is the error in the spelling error? ഇതിലുള്ള spelling error എന്താണ്? Machinery ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What is the correct spelling of machinery? എക്സാക്ട്ലി, ഈസിയാണ്, ഓർക്കാൻ ഈസിയാണ്. മെഷീൻ ഓർത്താൽ മതി. മെഷീൻ എന്താണ്? MACHINE ആണ്. So you just add an RY to it, then it becomes machinery. So ARY അല്ല, ERY ആണ് correct spelling. Machinery is ERY. And we have some punctuation errors also in this mail. So what are the punctuation errors? Here there is a punctuation error. After Mr. Binoy, there should be a comma. Okay, so that is the next error. After Mr. Binoy, there should be a comma.
So that's the next error. Okay, here there is an error. On the third, it is a format error. 13 of April. What should it actually be? Should actually be 13th of April. There should be a TH after. Yes, Shima, that's right. 13th of April. So that is how the dates are written when you are mentioning a particular day of a month. Okay, so the 13th of April, yes. It's not finished. We still have a couple of errors more. Next error is related to spelling. Cancellation has a double L. Yes. Yes, Srilakshmi, cancellation. Yes. Has a double L. So that is the next error. Next is a punctuation error. So when you write thanks, it should be written with a full stop. Okay. Thanks. Should be a full stop after thanks. And there is another punctuation error in the next, what is called complementary clause. ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുക. യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി, യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുക. അതിൽ ദാറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഈസ് റോങ്. When you are writing yours sincerely or yours faithfully or yours obediently or yours affectionately, etc., there is no need to put an apostrophe after your. It is written continuously like this without any apostrophe in between. Yours sincerely is written without any apostrophe. This is something, it's a common error that we find made by most students when they submit letters to the institution. So this error we can easily avoid by removing the apostrophe after your. So there is no apostrophe after your. And the next one is see the order in which you write. Is it manager Harshan? After yours sincerely, should the name come or the designation come first? So there is no need to sign here. Email, there is no need of a signature. It's not possible to sign also. So what should come first? Should the designation come first or the name come first? ഏതാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത്? He has written the name after the designation. അതാണോ correct format? What is the correct format? After yours sincerely, what should you write? Should you write your name or should you write your designation? Here he has written the designation. He has written the name of his post. It's actually wrong.
What should come there? Anyone? Question മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, അത് തന്നെ, നെയിമാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ നെയിം, ദെൻ ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ദ കമ്പനി. എക്സാക്ട്ലി. So now let us look at another mail which is directly from your textbook. It is in page 138. You can see an email which is written by a student. There are some errors in it. It is written to the examination center about not receiving a hall ticket. So there are some language errors. Okay, this is the type of errors which we have not discussed in that previous email. There are some language errors in the email. So she has written that I had register for first. I had register. It's a tense error. I had register. There's a problem with the register. What should it be? Register has to change. Around the errors. You have to correct those errors. So register should become, yes, it is registered. So she should write, I had registered. So for first is also wrong because there should be an article in between. So the use of articles is something which is very confusing for many learners, new learners especially. So they avoid articles where it is required and put articles where it is not required also. So here there is an article which is required in between for and first. So she should have written it as for the first semester. So that's how she should have written, for the first semester. There should be a the in between. Yes, Safina, that's right, for the first semester. The next error is with to held. To held is also wrong. There should be a word in between. To held. ഇടയിലൊരു auxiliary verb ആവശ്യമുണ്ട്. So hold is the main verb. We need an auxiliary, a helping verb. Because when you add to is called an infinitive. So when you add to, there is needed to add an auxiliary verb. What is an auxiliary? Auxiliary is a helping verb. Auxiliary verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ auxiliary verb is a helping verb. Helping verb is called an auxiliary. Which is the main verb here? Main verb is here in this sentence. It is held. Held. Okay. Held ആണതിലുള്ള main verb. So we need to add an auxiliary. What auxiliary verb
will be add here. Diploma examination to dash held in October 2015. ഏത് ഓക്സിലറി വേർബ് ആഡ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആവും? ഡിപ്ലോമ എക്സാമിനേഷൻ ടു ഡാഷ് held in October. അവിടെ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടു ഡാഷ് held in October. Which auxiliary verb will you add? It's not difficult, it is easy. It is just, I will give you a clue. Clue is that it is just a 2-letter word. 2 അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വാക്ക്. Okay, it is a good guess. But ഇന്ന് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ വീണ്ടും ഓൺ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. യെസ്, ഓക്കെ. ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഓൺ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബി ആണ് കറക്റ്റ്. യെസ്, ടു ബി ഹെൽഡ് ആണ് കറക്റ്റ്. So B is the auxiliary which is added. Okay, in and on are prepositions. Prepositions are prepositions of time. They are prepositions of time. Again, prepositions of time. In, on, etc. They are called prepositions of time. Sometimes of place also. Prepositions of time, place, in, on, etc. So auxiliaries. Auxiliaries എന്ന് പറയുന്നത് primary auxiliaries ഉണ്ട്. Major auxiliaries are be, ബിയുടെ ഫോംസ്, being, be ഒക്കെ, is, are, was ഒക്കെ ബിയുടെ ഫോംസ് ആണ്. മെയിൻ ഓക്സിലറി 3 be, have and do ആണ്. So here we add the auxiliary be to be held in October 2015. Okay. The next error is, however, I did not yet received. So the did is wrong. Yet received, I am talking of the present time. So I cannot use did not. So instead of did, I have to use another auxiliary. Of these auxiliaries will you use? ഈ 3 ഏത് auxiliary യൂസ് ചെയ്താൽ, ഏത് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആവും? You can replace did with one of these auxiliaries. Which auxiliary will you use from this? However, I dash not yet received. Did പറ്റില്ല. Do not yet received. ഡൂവിൻ്റെ ഫോം തന്നെയാണ് ഡിഡ്. ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂവിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. Yes, we can use have. I have not yet received this. Have in the forms, however, okay, 1 second. Yes. Have in the forms have, has, had, etc. Okay. Do in the forms are do, did. Yes, I have not received. Do, did,
does, done, okay, doing, etc. That's doing the forms. So these are different forms of do. അതുപോലെ ബിയുടെ ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബിയുടെ ഫോംസ് ഇസ്, വാസ്, ആർ, ഐ ആണെങ്കിൽ ആം, വേർ. These are all different forms of B. Bയുടെ ഫോംസ് ആണ്. Is, was, are, am, were. They are all different forms of B. So here the auxiliary that we use is have. So I have not yet received my hall ticket. So it is the present perfect tense. So present tense-ലുള്ള perfect form ആണ് have use ചെയ്യുന്നത്. So the next error is related to the use of number, singular and plural. So singular, if the subject is singular, the verb should have a s sound. So my name do not appear എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Our name do not appear എന്ന് പറയാം. Okay. Yes, our names do not appear എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ my name, yes, s sound വരണം. So doന്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യും? es ആഡ് ചെയ്യും. So it becomes does. Yes, that's right, Shima. My name, yes, Afina. My name does not appear. So my name does not. So this is related to number. This rule പറയുന്ന പേരാണ് rule of using number. What is that rule? Rule specific ആയിട്ട് full ആയിട്ട് പറയുന്നത് the verb should agree with the subject in number എന്നാണ് ആ rule. The verb should agree with the subject in number. So if the subject is singular, the verb should also be singular. How do you make a verb into a singular form? Just add a s sound to the verb. So if there is a s sound, then it is singular. So does has a s sound. Does. No, remember s sound. So if there is a s sound in the verb, then the subject is singular. So if the subject is singular, we should have a s sound in the verb. So my name does not appear in the list of registered candidates. I have remitted the fees at time. So this is the use of preposition of time. The correct preposition of time. You can use two other prepositions instead of at. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. You can say ഏത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏതാണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? at മാറ്റിയിട്ട് I have remitted the fees dash time. Yes, Adarva. Yes. You can say on time or in time. Okay, I have remitted the fees on time or in time for all the papers on our polytechnic office is wrong. In our polytechnic office or at our polytechnic office. So you can use two different prepositions here. You can say in our polytechnic office or at our polytechnic office. The next is an error with time. Kindly, that is the last error. Kindly looked into the matter. There is no need to add a past tense format here. Yes, that's right. You just need to write kindly look into the matter and take necessary steps to issue me the hall ticket at the earliest. Thank you for those responses. So this is how we write a proper email. So just to remind you of the different elements of the email. First, you have to write the date field. Okay. Then you have the subject field. The from field. Then you have the to field, then the subject field, and then the message box. So these are the elements
of an email. And if you write with all these things, everything has got marks. You have to. So what is it? The date field will be the date of sending the email. From will be the sender's email ID. Then you have the recipient's email ID. Then the topic of the email, and then you have the message box. When you write for the exam, what you can do is you can actually draw something like this. Okay, it's easier if you draw a table like this and send write it in your answer sheet. Draw a table like this with 4 spaces, 4 fields for date, from, to, and subject, and then a bigger box for the message. If you write like this, it is easier for you to prepare the email on the answer sheet. And if you write a proper email based on the subject that is given for the exam, you can easily score 5 marks for the exam. So I think it is clear. The idea is clear. It is not very difficult. It is easy. So I hope everybody will learn this properly. Just learn the format. Write the email without any punctuation errors. Especially major punctuation errors are the use of comma after the salutation and the removing the apostrophe after yours in the complementary clause. That is, yours sincerely, yours faithfully, etc. does not require an apostrophe. So if you can avoid such errors, you can score actually the full marks for the email, which is 5 marks. So that's it. We conclude the session for today. We will take up a different topic in the next class. Thank you everybody for joining. Have a nice afternoon. Goodbye. Thank you, sir. Thank you.